Bien, welcome everyone. Wohin laufen die deutschen Traditionen? Pünktlichkeit gibt's nicht mehr. Chers amis, nous accueillons aujourd'hui avec plaisir la candidate présidente de la Commission européenne pour les 5 prochaines années, Ursula von der Leyen, présentement ministre de la Défense du gouvernement fédéral allemand. C'est donc notre plaisir et notre avantage de vous accueillir. Je sais que vous parcourez tous les groupes politiques. Je dirais que les circonstances de votre nomination ont créé un terrain chez nous qui n'est pas, je dirais, a priori enthousiaste. Mais j'ai été, avant d'être un politique, j'ai travaillé 22 ans dans le secteur privé, dont à peu près 17 ans dans la vente. Et il y a cet adage qui veut que dans la vente commence quand le client dit non. D'accord? Et donc je vous invite à vous inscrire dans cet état d'esprit où vous avez ici 75 clients à convaincre, des clients pas faciles, ça je peux vous le dire. Ska et moi devons les présider régulièrement, donc c'est vraiment pas des clients faciles, mais bon, il y a moyen de travailler avec eux, ça je peux vous le dire, et c'est même assez enthousiasmant. Alors, sans faire une plus longue introduction, je vais vous énoncer les règles du jeu. Vous aurez un exposé introductif. Alors, si possible, essayez de vous en tenir à une dizaine de minutes pour donner l'essentiel de ce que vous voulez réaliser. Et ensuite, nous aurons 15 questions. 15 pour 75, c'est pas trop mal. Chaque question disposera d'un créneau de 5 minutes. Alors, nous invitons nos députés à poser la question de manière concise, to the point, comme on dit en français. Et donc, pour vous permettre évidemment de répondre et éventuellement d'avoir encore un aller-retour, tout ça dans le créneau de 5 minutes. Et ensuite, nous conclurons, nous vous laisserons aller à vos consultations futures. Et donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour me recevoir ici avec vous. Je veux tout d'abord commencer quelques mots sur moi-même pour m'introduire. Merci beaucoup. J'ai 60 ans. Je suis née ici, à Bruxelles. J'ai vécu les 13 premières années de ma vie à Tervuren. Je suis allée à l'école européenne. J'ai passé là mes premières années à l'école. C'était un lieu où j'ai d'une certaine façon respirer déjà l'âme de l'Europe parce que nous étions là à ce temps avec des Français, des Néerlandais, des Italiens et bien sûr les Allemands. Aujourd'hui, je sais que les classes et les nationalités aux écoles européennes sont beaucoup plus grandes. Nous sommes déménagés en Allemagne quand j'avais 13 ans et après avoir fini l'école, j'ai étudié l'économie sans succès. Et après ça, j'ai changé à la médecine avec du succès parce qu'aujourd'hui, j'ai la profession de médecin. I want not to go in depth any further in the steps I've done as a medical doctor, but I've served on the federal level as Minister for Family Affairs. I've served as Minister for Labour and Social Affairs, and I've served as Minister for Defence. Whenever there is interest, we can go in depth what the track record of these times is concerned. But what I should do at the very beginning, I want to do, using my time slot, talk about the issues that are of interest for us here. I want to start with the very beginning, that is the relation with the European Parliament. And I've already said that I'm aware of the fact that our start was a very bumpy start. We cannot heal the past. It is as it is. To be honest, I learned of the possibility to be nominated as President of the Commission for the very first time on Monday night. So, well, and now I'm here and I want to discuss with you. What I'm aware of is that is of course painful. That the Spitzenkandidat process, the lead candidate process, has taken such a turn. And I want to tell you that it will be my top priority
to lead a debate on how we can mature the Spitzenkandidat process, knowing that it is not my competency, but it is in the hands of the European Parliament and the Council. I think the problem was that the structure itself has been accepted by large parts of the Parliament, but not the Council. I sense that the Council has, because of what have happened, way more openness now, being willing to discuss how to mature this process, and this is a debate where I want to be helpful wherever I can. A second point is more important because it's the relationship between the European Commission and the Parliament. That I want to say that whenever the Parliament votes on a legislative own initiative report, and I know that there is an enormous amount of work behind it, a tremendous amount of facts and figures and knowledge, and it passes this with an absolute majority of its members. In the past, it has been a matter of services in the European Commission to deal with that. I think this is not the way to respect this intensive and broad work, but to take it on the agenda of the College of the Commissioners for political discussion and to decide on how to take action from legislative action to political action. Important for me is on top that there are two more aspects I want to emphasize. You were mentioning that it might be interesting to have an independent organ committee that is working in the interest of ethics, to have transparency. And I think if we find a way together to say this committee that is working on ethics concerning transparency is responsible for the European Parliament as well as the European Commission, I think we could start on that endeavour together. It is an interesting proposal. Last but not least, not only this process with the Spitzenkandidat, but also other processes in the past have led to the call, which is an important one, of the people of Europe to go more in depth in the debate. And we want to offer that we launch a conference where members of Parliament, members of the Commission go out in the regions to debate the questions of the future of the European Union, collect the ideas, hopes, dreams, criticism of the people till the end of 2020, and that we then sit down and work on what has to be put into concrete legislation to respond to what the people of Europe have told us within these processes. So far for the topics regarding our working relation and the internal organization. Of course, we are here because we are dealing with the challenges and the opportunities for the next 5 years, but they are giving a strong guidance on how Europe will move on in the next decades. And there are two highly important topics where I do not have to explain a lot here in this room. Topic number one is climate and how we reach our climate goals. The clock is ticking, we're running out of time, and I'm absolutely aware that it is high time to move. As I said, I do not have to tell you this. You were in the first row to deal with these problems intensively. I am absolutely committed to the goal climate neutrality in 2050, and I want Europe to be the first climate neutral continent. To reach that,
we have to get way more better than we are at the moment being. Of course, it is clear that we have goals for 2030, 40%, but I'm convinced we can do more, we can be more ambitious. So I know that you have goals that you want to see, but looking at the fact and the figures, I feel confident that we can reach 50% of reduction in the year 2030. For that, we would need a close monitoring. I have the idea that you will have a monitoring, we will have a monitoring with a council of scientists that is independent and evidence-based, monitoring the progress we have in the European Union. But of course you need the instruments. And as instruments, as we have in place the ETS, I think we have to work first of all with ETS. We would widen and broaden ETS on the maritime sector and the aviation sector. I think we have to think about how to include traffic, mobility, and how to include buildings. I'm aware of the fact that these will be then, first of all, with the existing ETS, parallel systems that have to converge till 2030. Of course, I'm aware of the fact, too, that we have to be very careful that transformation that is needed in our economy and for people is a just transformation. So if we move on converging the ETS systems, as I've just laid out, till 2030, I think we will have to debate the option of a carbon border tax that has to be introduced. I know this is not an easy part, but this is a point that we have to take on. I'm aware of the fact that not all member states start from the same point. And therefore, we have to work on having a system that we support people in vulnerable regions that are mostly affected by the changes. We made some experiences in Germany with the Coal Commission. We have on the European level instruments like the Globalization Fund or the Energy Transition Fund that we could use so that this transformation is a rapid one, but also a socially accepted one. There's a second part in climate neutrality, our goal, that is an economic imperative. We will and we have to modernize our industries. And I think it is possible for us to become with an input in focus on research and clean technologies and green investment, in green financing, to be a standard setter and leader in these areas. I think the idea to turn the European Investment Bank, which I've been following since it has started years ago, while it was with the main focus on fighting youth unemployment, could now be changed partly into a European climate bank, is the right way to go. Allow me a few minutes on, and few minutes, of course, on the huge topic, how do we take people along with us? And this is the topic of the social pillar. The social pillar that has been implemented jointly by European Parliament, by European Commission and the Council, widespread. But I want to put emphasis on a few fields that we have to look at closer, knowing that there's a wide range that is worth to look at in a broader consensus. First thing is education. I am a big fan of Erasmus, Erasmus Plus, and I think it was the right way forward that the Commission proposed to double the amount invested in Erasmus. I'm grateful that the Parliament proposed to triple the amount. I think this is the right way to go. This is one of the most valuable instruments for
education, but also for friendship, for knowing each other, for European spirit. And it is good that it has been widened and broadened to do a vocational training and students in school as well. Next point is the huge topic of youth unemployment. We have gotten better, without any question. We have gotten better because I remember at that time I was Minister for Labour when youth unemployment was at its peak, but still today we have a youth unemployment of 14%, and the spread is between 5% and 40%, way too much. We have the instruments. We've started years ago to build a network of unemployment agencies in Europe. Today it's called EURES. But I've seen that there's no reporting, no benchmarking, no scrutiny in having a look at whether it works or whether it fails, how successful it is or not. So we should go into a regular reporting, learn our lessons, and then amend what has to be amended or keep on going what is successful. The social pillar has a huge chapter on equality and work-life balance. It's a huge chapter, and you might know that as a family minister 10 years ago now, more than that, 2005 to 2009, out of personal experience and having learned from Sweden, Denmark, Norway, but also from France, I introduced parental payment for fathers and mothers for the first year, a replacement of lost income. And at the end of the first year in Germany, there was nothing that you could call child care. So I introduced the right for every child to have child care from the very first year on. It has been a big success. It needed an enormous amount of investment, and it still has to be improved. But this is one combination where I'm deeply convinced that is one of the triggers if we want to move forward in these fields. I know that money matters, and therefore the European Social Fund, the ESF, should be more focused on supporting childcare. This is doable, and we should take the initiative to implement that and to work for better work-life balance. There are two topics I want to take on in the actual discussion. The one is minimum wage. I'm a big believer strong believer that the optimum in minimum wages is if you have a collective bargaining of trade unions and employer unions. And it does work because it fits for the region, for the sector, or for the enterprise. But not everywhere do we have functioning employer unions and trade unions that know this tradition of collective bargaining. Therefore, I think it is time to work on a framework to give guidance, to either work in the sense I've just been talking about, or to have other measures in an economy to define then a governmentally introduced minimum wage. I'm convinced that a person that is working full-time in a legal job, not in the black market, but in a legal job, working full-time, must earn enough to have its own living. Not for the large family, but at least to have a decent living for him or herself. And there has been the idea of the European unemployment reinsurance. And I think this is an interesting idea. The European reinsurance, what would I think about how to introduce it? When we had the financial crisis, in Germany we had a drop of GDP of 5%. And we did one thing, which is a kind of a reinsurance that was smart. We said, keep the employees in the enterprises. They work part-time because there are not enough offers for them to work
longer. But we compensate, we subsidize for limited time with governmental money the loss of income with the idea that these employees stay in their enterprises, are not unemployed, and when the economy picks up again, we do have the skilled personnel in the enterprises to take the offers and the necessary initiative to say, yes, we can work on the project that is offered at the moment being. I think this was one of the reasons why we picked up rapidly again. And we should introduce a similar model for heavy external shocks. We know that when Brexit, and I hope it will not happen, and we can discuss it, would happen as a hard Brexit, this will be very difficult for some countries, and I think in that moment this is an external shock where we have to be prepared how to react. Yes, you're right. I was asked, and you're right, I took too much time already to get to a conclusion. Climate, our economy, the people, in sum, we need a strong Europe for an international role for Europe. I know as a defense minister how much Europe is called upon and how much need is to have more Europe. Our neighborhood wants to see more Europe. And I'm willing to discuss all the details now in the questions you have for me. Thank you for your attention. Thank you for giving me time to lay out the program in parts, and I'm eager to hear your question. Thank you. Thank you. Écoutez, Madame la Ministre, je voudrais vous dire que vous devez avoir des pouvoirs quasi magiques parce que votre simple présence dans cette salle assure une quiétude que nous n'avons jamais dans ce groupe. Et donc, si jamais vous ne trouvez pas d'emploi comme présidente de la Commission, je pourrais peut-être penser à vous en offrir un dans le groupe, qui sait. Zunächst eine Frage über Prozess, meine Kollegin Ska. Thanks for coming, and just apologies if people are running in and out. That's because we have the committees who are meeting for their constitutive meetings, so that's why everyone is a bit coming in and coming out. So my question is indeed about the whole lead candidacy issue, and you've mentioned that for you it's important to bring that forward and ensure that in 5 years. But of course the question is we don't have 5 years to wait, so and if it's broken now, it will be broken forever. So my question is then very concretely, how can you guarantee that before your election on Tuesday, we have an agreement between the institutions on how to codify the lead candidacy procedure and how to codify what exactly on further making the European Union more democratic? What proposals would you have there? This is, I don't think that this will be possible within a few days, because how to codify, this is a huge task. But what I'm willing to do is ask the Council to give you evidence, written evidence, that they are willing to engage in this debate. So not only me by talking to you as I do right now, but that from the Council you have a letter, for example, that would invite to engage in this common endeavor to figure out the Spitzenkandidat model that works for both the European Parliament and, for example, the Council. This I will be willing to try hard to achieve, and this is something which I can offer. The follow-up question, what further ideas would you have to, I understand this letter would be before Tuesday, that's what you're saying, and the other question would then be, what are your ideas to further democratize the European Union? There's been lots of ideas around on the election procedure, but also further, what proposals would you have there? I know some of the ideas of the election procedures. I know that there has been the proposal, for example, to work on transnational lists, to work with the votes that
potentially, I hope the Brexit will never take place, but potentially are there. There are other suggestions and proposals, and this shows that this cannot be done within 4 or 5 days. So I think the most important thing is if the Commission, for example, would like to moderate and accompany a process between the European Parliament and the Council, and you know that the Commission is on your side to develop a mature model that is accepted by both. This could be a way to tackle this problem. Merci. J'ai l'honneur de vous poser la question suivante. Madame la Ministre, l'Europe n'a jamais été aussi riche et en même temps, l'empreinte écologique de l'Europe, je pense bien sûr au climat, je pense à la biodiversité, je pense à l'épuisement des ressources, n'a jamais été aussi élevée, surtout si on tient en compte la consommation importée, parce que faire produire en Chine, ça produit des émissions de CO2 aussi. En même temps, les inégalités, inégalités économiques, inégalités face à l'accès à la santé, inégalités de genre en particulier, sont en train d'exploser en Europe. Et en même temps, et ce n'est pas à la médecin que je dois dire ça, l'espérance de vie a commencé à diminuer en Europe. Et donc, tout cela n'est pas le fruit du hasard, tout cela est le résultat de choix politiques faits, notamment en Europe, pas seulement, mais notamment en Europe. Et donc, ma question est très simple. Êtes-vous prête à passer toutes les actions politiques de la Commission, que ce soit des propositions législatives, que ce soit le budget, que ce soit les recommandations que vous adressez aux États, est-ce que vous êtes prêt à passer l'intégralité de l'action de la Commission au crible de l'impact que ces décisions, que ces choix politiques auront sur notre empreinte écologique, sur les inégalités, sur la santé humaine? Et si oui, comment est-ce que vous allez vous y prendre? J'insiste sur le fait qu'on se prétend en Europe les champions du monde de l'égalité de genre. L'égalité de genre recule. Alors, il y a eu des progrès. On a vu le référendum en Irlande. Mais on voit qu'ailleurs en Europe, eh bien, ça recule plutôt. Et je dirais que les inégalités, accès à la santé, l'espérance de vie, eh bien, aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont le plus touchées. Et donc, je vous demande, qu'est-ce que vous allez faire pour répondre à tout cela? Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Vorschlag, denn wir alle wissen, dass die Folgenabschätzungen sehr viel professioneller heute sind und sehr viel systematischer sind. Und es ist eine Selbstverständlichkeit, zumindest in einigen Regierungen, ich gehöre auch einer an, dass in bestimmten Gebieten die Abschätzung, die regelmäßige Abschätzung von Folgen, meistens sind es Kosten, die abgeschätzt werden, Einzug gehalten hat. Insofern ist das, wenn ich in der Geschwindigkeit das schnell mitgeschrieben habe, dass die Klimafolgenabschätzung, das Thema Auswirkungen auf soziale Elemente, Inegalität haben Sie gesagt, und auf das Thema Gesundheit. Es ist eine Anregung, die ich gerne mitnehme. Das muss man implementieren. Dazu muss man Screening Procedures haben, die auch mit entsprechendem wissenschaftlichen Evidence-Based Sachverstand besetzt sind. Aber das sollte eine Kommission und ihre Verwaltung durchaus leisten können. Aber wenn wir es ernst meinen mit den Veränderungen, die Sie eben sehr plastisch auch geschildert haben, ist das etwas, was in aller Ernsthaftigkeit verfolgt werden sollte. Ich habe, glaube ich, in diesem Kreis, es ist heute das dritte Hearing, sodass ich manchmal gerade nicht mehr weiß, ob ich den Punkt in der Einführung gemacht habe, dass mir wichtig wäre, doch ich habe ihn gemacht, mir fällt es wieder ein, dass mir wichtig wäre, dass wir einen Rat von Wissenschaftlern haben, die, ich finde, über Zahlen darf man sich nicht streiten, die müssen klar sein. Und klar, der eine Wissenschaftler und die andere Wissenschaftlerin, das gibt es immer. Aber wenn Sie mehrere zusammen haben, die sich klar sind darüber, was evidence-based tatsächlich passiert, sollten wir das Thema der Nachhaltigkeit und der Verfolgung der Nachhaltigkeit mit einem Rat der Weisen bestücken, der in regelmäßigen Abständen uns auf europäischer Ebene zeigt, wie weit wir unsere Ziele erreichen oder verfehlen und insbesondere auch schaut, an welchem Punkt die Verfehlung der Ziele von uns verlangt, dass wir andere Aktivitäten unternehmen. Alors, si je peux me permettre un follow-up, vous parlez d'avoir des conseillers scientifiques. Lorsque
lorsque la science est ignorée par la Commission. Je pense aux perturbateurs endocriniens, je pense à toute une série d'études qui sont largement laissées sur le côté quand il s'agit d'autoriser des produits toxiques. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Parce que jusque maintenant, on utilise la science quand ça quand ça vous arrange et on ne l'utilise pas quand ça vous arrange aussi. Hein? Das ist doch genau ein Punkt, dass es richtig ist und wichtig ist, das genauso zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Ihre Erfahrung teilen, aber das ist Ihre Erfahrung, also wird sie auch Sie Evidenz haben. Aber es ist doch ein Grund mehr dann zu sagen, dass wir einen Nachhaltigkeitsrat, und damit meine ich nicht weise Männer und Frauen, sondern ich meine Wissenschaftler, und ich sage bewusst die Mehrzahl, denn wir wissen auch, dass in der Wissenschaft es hier und da sehr unterschiedliche Standpunkte gibt, aber wenn Sie mehrere hoch anerkannte Wissenschaftler nehmen, die ein System des Monitorings aufbauen und verantwortlich dazu zeichnen, die außerhalb der Kommission sind und die Kommission sich verpflichtet, dieses Monitoring als für sie wichtig und treibend auch anzunehmen, dann sind wir doch genau auf dem Weg, den Sie gerade skizziert haben. Merci, Madame la Ministre. Nous passons justement à une question sur laquelle la science est d'une clarté limpide, le changement climatique. La science est claire depuis des décennies et nous ne faisons pas ce qu'il faut. Bas Eickhout des Pays-Bas. Thank you very much and good evening. I'll speak English. You were saying that the clock is ticking and that these were climate elections, and this is really one of our promises that we gave to the citizens. There will be change. There will be change on climate action. Now, if I listen to your words, you were referring to a higher climate ambition of minus 50%. The previous European Parliament, for several times, agreed in a majority on a higher ambition of minus 55%. I have two simple questions. First, why should we Greens, after these climate elections, lower our climate ambition in a new Parliament, which already agreed on minus 55% a couple of times the previous time? And secondly, what are you going to propose directly in order to achieve that? And you were saying, I will look at ETS and I will look at maybe some changes with carbon tax adjustment. But we want to know concrete actions you take now, because this is about climate urgency. That has been jointly agreed on the European level of an average 40%. So if I commit myself that the European Commission will bring forward a climate law that sets the frame for 50%, this is a huge step forward. I know that you have a different political decision here in the Parliament, but this is what I offer and tell here. Yes, we need a climate law to go into the different steps I was outlining. If I may repeat with the ETS, the maritime sector, the aviation sector, we have to look at traffic and mobility. We have to look at the biggest chunk, which is buildings. We have to look at how to compensate the social effects in it. So it's not easy to tackle, but it will be necessary to tackle it. And as I said at the very beginning, it has to be compensated over time if the effects are too hard on small and medium enterprises. Talking about the topic of carbon leakage. So, a pretty huge endeavor, but you are right, it has to be put into law, into legislation, and this is a task I will take on. Okay, so you asked the Greens to lower climate ambition, that's what you're asking. And then secondly, you are looking at, for example, traffic and ETS. I'm very curious what you're thinking of that, because some studies show that if you want to replace the policies that we have on traffic, CO2 standards, and for example the 95 grams CO2 per kilometre, if you translate that into a carbon price, you have to talk about a carbon price around 370 to 440 euros per tonne CO2. The current price is 25. Are you going to propose measures that will increase that carbon price at 20 times? Is that what you're going to propose? And secondly, how does that rhyme that you promised the ECR group to give more time for the energy transition, which we heard that you promised the ECR group in your hearing? First of all, as I said in my first answer,
This is not easy to tackle, and it has to deal with the convergence we need of both systems till the year 2030. I told the deputies, the members of parliament, of any hearing, what, for example, other countries are concerned that are not at the same starting point, that I'm aware that they are not at the same starting point. We were not talking about time, we were talking about investment in change, and that we have to use on top European funds to enable the transition. I brought the example we have just in Germany with the Coal Commission, that we really have to fund the transition and the change in the coal regions to decrease coal production to a certain amount within a defined time frame. And this is the same principle. We have to help those countries who have a lower starting point to really move forward with more speed and more effect, but with the help of the European Union, that the social consequences are bearable. And I'm talking about industries and jobs and people who really want to be heard what about us when this change is coming. Danke. Sie kommen aus Niedersachsen, Volkswagenland. La question suivante vous sera posée par Karima Delli, président de la Commission des Transports, et a quelque chose à voir avec l'industrie automobile. Madame von der Leyen, merci de venir nous voir afin de répondre à nos questions. Comme vous le savez, vous êtes médecin, la pollution de l'air, c'est le mal du XXIe siècle. Aujourd'hui, le chiffre est terrible. 600 000 morts prématurées par an en Europe. 29 procédures d'infraction sont actuellement en cours dans 20 États membres pour non-respect des normes de qualité de l'air. De plus, 4 ans après le Dieselgate, les voitures ne sont toujours pas conformes. Les États membres ne font pas leur travail, ni en ce qui concerne les obligations des constructeurs automobiles vis-à-vis des consommateurs, ni leur devoir de garantir aux citoyens une qualité de l'air, une protection de la santé conforme aux normes européennes. Alors ma question, elle est claire. En tant que présidente de la Commission européenne, serez-vous prête enfin à exiger le rappel obligatoire des millions de véhicules diesel frauduleux qui ne sont pas aux normes de l'Union européenne? Est-ce que vous êtes prête à interdire sur le marché les véhicules à moteur conventionnel à l'horizon de 2035? Et enfin, comme le réclamait la commission d'enquête sur le Dieselgate, allez-vous créer enfin une agence européenne pour le contrôle des émissions polluantes des véhicules? So, berechtigt ist die Kritik, die Sie äußern, und den hohen Unmut und Druck, den Sie in Ihrer Frage formulieren. Ich habe den Teil mit dem Untersuchungsausschuss in der Übersetzung nicht ganz verstanden, muss ich gestehen. Wenn das war, was sie eben sagte, auf meinem Ohr war zumindest im Deutschen, ob wir einem Untersuchungsausschuss stattgeben. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Die Tatsache, dass wir nach diesem skandalösen Verhalten der Automobilindustrie viel konsequenter daran arbeiten müssen, dass wir umweltfreundlichere Antriebe haben, dass wir investieren müssen in die Forschung, dass wir investieren müssen in Motoren, die unseren Zielen auch entsprechen, die Gesundheitsbelastungen reduzieren, ist gar keine Frage. Und das ist eine Frage, die sowohl staatlicherseits Mittel braucht, als auch in hohem Maße selber von der Automobilindustrie getragen werden muss. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Frage noch einmal stellen mit dem Thema Ausschuss und Untersuchung, denn das ist vielleicht in der Übersetzung verloren gegangen. Haben Sie das verstanden? Madame, je ne suis pas satisfaite par votre réponse. La première obligation, c'est de rappeler les véhicules et de rééquiper ces véhicules qui sont frauduleux et qui sont des poubelles sur nos routes. Et donc ma deuxième question, elle va être très claire. Il faut comprendre que la pollution de l'air, elle est là. Nous sommes en train de créer les drames de demain. Et tout le monde, tout à l'heure vous avez dit, je suis arrivée à Bruxelles pour respirer
l'air européen. Nos citoyens ne respirent plus. Alors, ma deuxième question, elle va être très claire. Est-ce que vous êtes prête, en plus vous êtes médecin, à réviser la directive sur la qualité de l'air pour les mettre enfin aux normes au niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la santé? Deuxième chose, introduire des limites de qualité de l'air pour certains polluants atmosphériques qui ne sont absolument pas aujourd'hui inclus dans la directive, tels que ce qu'on appelle les PM 2,5. Madame, la commission d'enquête a fait des grandes propositions. Maintenant, il est de votre devoir de répondre par oui ou par non, et est-ce que vous êtes prête à les mettre en priorité? Ich bin sehr wohl bereit. I'm ready to take bold steps forward. I cannot give a blunt yes to whatever has been uttered in that complex question. But if we at the very beginning have been talking about reaching our goals, this includes that on the broad mixture of topics, we have to look at where we stand and how we can improve. And I think on the political level we have at the moment being forming our will, how we will proceed in the next years. It is important to set ourselves bold political goals with the instruments, and then this has to be worked out in cooperation, of course, with the European Commission, but also under the scrutiny, if I may say so, of the critical design of the European Parliament. And that is the common work I want to do with you. Thank you. So far we are doing well time-wise. La question suivante vous permettra de démontrer si vous êtes prêt à réaligner les politiques européennes. La politique agricole commune en matière environnementale est plutôt un désastre. Yannick, qui menait notre liste en France. Merci, Madame, pour votre présence et vos réponses. Vous avez parlé d'écouter les citoyens européens pour voir aussi comment changer les institutions européennes. Les citoyens européens se sont exprimés le 26 mai et dans beaucoup de pays, la question de l'agriculture et de l'alimentation a été au cœur des débats politiques. Et très souvent, les citoyens européens réclament légitimement de protéger les paysans, de protéger l'environnement et de protéger l'alimentation. Malheureusement, la politique agricole commune, telle qu'elle est proposée par la Commission dans sa nouvelle réforme, ne répond en rien aux attentes des citoyens, des paysans et des consommateurs. Ce que les Verts et d'autres groupes politiques demandent, c'est qu'évidemment l'ensemble des paiements de la politique agricole commune soit conditionné aux questions du climat, de la biodiversité, des revenus des paysans, à la question du bien-être animal, comme évidemment à la question de la justice sociale dans l'agriculture, avec un plafonnement des aides que nous considérons être de 50 000 € par ferme. Et plusieurs groupes politiques, vous le savez, au regard de la très mauvaise proposition de la Commission européenne sortante, au regard du fait qu'elle n'a pas été discutée en plénière, vous demande une chose, que vous vous engagiez à ce que la Commission européenne fasse une nouvelle proposition de réforme de la politique agricole commune sur la base des critères que j'ai évoqués. Êtes-vous prêt à soutenir cette révision complète de la proposition de la Commission européenne? With you that we will have to change our agriculture policy into a food policy, and that we will have to include biodiversity as a main topic. And comment vous dites en français das Tierwohl als eines, le bien-être animal, non, en anglais s'il vous plaît, animal welfare as a main pillar. This is, I think, what our European people want. And therefore, it is certainly one of the most difficult tasks to address, with the most conflict potential in it. But as in every field that will change, we will have to have an intensive look at how the balance is between the topics you just were mentioning,
And when we put as a main topic in front of us climate neutrality and a change in behavior, this will certainly include a change in behavior there too. Alors, l'agriculture est souvent la variable d'ajustement des... Je peux relancer. Excusez-moi. Excusez-moi, madame, je n'ai pas dû être très clair dans ma question. Ma question était, est-ce que vous soutenez ou pas le fait que la Commission européenne, consciente du décalage entre sa première proposition et les élections du 26 mai, consciente du déni de démocratie qu'il y aurait à ce que ce nouveau Parlement ne travaille que sur une ancienne proposition, vous arriviez avec une nouvelle proposition de réforme de la PAC qui revoit la copie de Hogan. Deuxième chose, il ne vous a pas échappé que les citoyens européens en ont assez des pesticides. Ils veulent en sortir. Nous avions, il y a 5 ans, à cette même place, M. Juncker qui nous promettait qu'il allait tout faire sur les OGM, qu'il allait tout faire sur les processus d'évaluation. Il n'a rien fait. La Commission européenne sort de ce mandat totalement meurtrie dans sa réputation sur ces questions de santé et d'agriculture. Donc je réitère ma question, est-ce que la Commission européenne, est-ce que vous, présidente de la Commission européenne, vous supprimez la proposition Hogan et vous faites une nouvelle proposition de réforme de la politique agricole commune? This is hard for me to answer with a clear yes or a clear no, to be honest, because I have to look in depth in the topic. I was elaborating before that why it is with many conflicts that you have to tackle with, and honestly, I would like to take the opportunity to have an intensive look at what can be reformed and how should it be reformed. This will not satisfy you in my answer, I know that, but this has to be the position I take in right now. Dont acte. L'agriculture est souvent la variable d'ajustement des traités commerciaux. Je vais donner la parole à Heidi Hautala, qui nous vient de Finlande, pour une question sur le commerce international. Yeah, thank you for this possibility. Now, trade policy is for most of the time in dire contradiction with our European objectives and values in terms of environment, climate, human rights and social rights. Our supply chains, look at cocoa or coffee, they contain deforestation, they contain child labour. So what would you be able to do for changing this situation? And would you commit yourself to ensuring that our free trade agreements contain effectively enforceable sustainable development chapters which protect environment, human rights and social standards? Now we have the Mercosur agreement in our hands very soon in this Parliament. Don't you think that there's reason enough to talk about a moratorium on the ratification of Mercosur, because 600 scientists, 300 indigenous groups from all over the world have pointed out that it is only going to worsen the situation of deforestation, which means climate change, and it's going to be a direct threat to Latin American, South American indigenous peoples. One more question is that many people are, for good reasons, concerned that our trade agreements guarantee a very far-reaching right for investors, but hardly any obligations vis-à-vis other stakeholders in the society. So would you be ready to correct this imbalance? Trade agreements, I think they are necessary. They are in our interest. Of course, you're talking about how to do them. First of all, the fact that in trade agreements we are able to put in clear conditions what our procedures, our values, our standards, and you were mentioning the topics are concerned, is a plus. It is an instrument or a mean where we can also import these standards, procedures, values to other places in the world. There are 2 points I want to emphasize. First of all, I'm convinced that
an agreement is, if you put it in Latin, pacta sunt servanda. See, when you see a trade agreement where we put in the conditions of a Paris climate agreement, what we did, and the other side does not abide to it, then at the worst case, we have to withdraw from this agreement. Because if we had in the contract that, as it is at the moment being with the Mercosur, for example, that the goals of Paris climate agreement are enshrined in the trade agreement, and this is not followed by the participants of the agreement, we have to withdraw from it. This is the first point. And the second point is that I think that it is for us a tool, as I said, to export those values, those standards we want to see to grow. And the fact that, I put it in easy words, countries are standing more or less in line to go in free trade agreement with the European Union shows that we are on the right way. What is lacking, obviously, over and over again, and where we have to get way better, is transparency from the very beginning on how we can negotiate and how we develop these free trade agreements. And earlier we've been discussing the excellent, exemplary attitude of Michel Barnier during the Brexit negotiations to come before a major decision and inform the Parliament, and to come after this negotiation has taken place and to debrief the Parliament. And I think in general I would expect the Commission to do that. This goes of course for major step in free trade agreements too, so that there's way more transparency about what is being discussed and where are we with the implementing of our, as you said, standard procedures of values in a free trade agreement. Heureusement, on est à 5 minutes là. Oui, je voudrais préciser que ce n'est pas juste aux grandes étapes que Michel Barnier nous informe. C'est à chaque étape. C'est presque sur une base hebdomadaire. On suit ça de très très près. Ce n'est pas juste avant les grands choix. L'Allemagne est un pays qui a bénéficié considérablement de l'union monétaire et donc Sven va vous poser une question sur la zone euro et comment nous la préservons, sachant qu'elle n'est toujours pas sur une assise très stable. Sven. Frau Ministerin, ich habe zunächst eine Frage zu Ihren zukünftigen Personalplanungen. Viele hier im Europäischen Parlament waren der Meinung, dass Martin Selmayr nicht auf ordentliche Weise in seinem Amt gekommen ist. Und daher die Frage, werden Sie an ihm, sei es im Generalsekretariat, sei es in Ihrem Kabinett, an ihm festhalten? Welche Planungen haben Sie für Martin Selmayr? Zweitens, die deutsche Bundesregierung hat über Jahre in Europa auf eine sozial und wirtschaftlich schädliche Austeritätspolitik gedrängt. Dadurch hat die Bundesregierung zur Spaltung in Europa beigetragen und den Boden auch für antieuropäischen Populismus mitbereitet. Und die Juncker-Kommission war über dieses Verhalten der deutschen Bundesregierung zutiefst frustriert, die Bundesregierung, der Sie auch angehören. Und daher meine Frage, sind Sie bereit, hier die Richtung zu ändern? Sind Sie bereit, europäische Mindeststeuersätze in der Unternehmenssteuer vorzuschlagen? Und sind Sie bereit, die Bedingungen für öffentliche Investitionen, die wir im Rahmen der ökologisch-sozialen Transformation so sehr brauchen, im Rahmen der Reform der Regeln für die Economic Governance der Eurozone zu verbessern? Gibt es bessere Bedingungen für nachhaltige öffentliche Investitionen? Und drittens, sind Sie bereit, die Bedingungen der Berechnung für die Sanktionen im Bereich der Leistungsbilanz zu verändern, sodass Überschüsse der Staaten genauso sanktioniert werden wie Defizite, was heute bislang leider nicht der Fall ist? Zunächst einmal, ich glaube, es ist ein guter Brauch, dass man öffentlich Personalien nicht diskutiert. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich ein internationales Kabinett möchte. Zu dem Thema der Eurozone, des Wachstums- und Stabilitätspakts. Ich teile überhaupt nicht natürlich Ihre Analyse der Bundesregierung, das gleich mal vorweggestellt, aber
Sie haben vorweg einen Satz gestellt, den ich in aller Ernsthaftigkeit auch mit einer anderen Ursprungsanalyse teile, nämlich, dass wir eine zu starke Spaltung zwischen Ost und West und Süd und Nord haben, aus unterschiedlichen Gründen. Und dass mir sehr am Herzen liegt, dass es uns gelingt, in der neuen Periode mit einer neuen Kommission, einem neuen Parlament, dass es uns gelingt, hier Brücken zu bauen. Ich will damit sagen, selbstverständlich brauchen wir für die Wettbewerbsfähigkeit ein Maß an Eigenverantwortung der Länder. Aber es ist auch in unserem gemeinsamen Interesse, Investitionen zu ermöglichen, die gerade Veränderungen auch dann auf den Weg bringen, die diese Länder brauchen, um überhaupt wieder Fuß zu fassen. Dasselbe gilt für die Frage, die im Raum schon einmal anklang, wenn ich von Ost und West spreche. Ich werde oft in diesen Stunden jetzt gefragt nach der unterschiedlichen Beurteilung von Ländern, kleine Länder, große Länder. Es gibt für mich da keinen Unterschied. Allein die Tatsache, dass wir im Europäischen Rat jedes Land eine Stimme hat, spricht für den anderen europäischen Geist, den wir haben. Und gerade bei dem Thema Transformation, Kohleregionen haben wir auch darüber gesprochen, dass es in unserem Interesse ist, den Regionen, die es schwerer haben, aufzuholen, zu helfen, sie zu unterstützen. Auch das gehört zur europäischen Solidarität mit dazu, mit dem Ziel, diese nicht gute Spaltung zwischen Ost und West und Süd und Nord zu überwinden. Sie haben auf meine 3 konkreten Fragen nicht geantwortet. Europäische Mindeststeuersätze in der Unternehmensbesteuerung, die Behandlung von Investitionen im Rahmen der Economic Governance Regeln und die Behandlung der Leistungsbilanzüberschüsse und Defizite. Ich hätte gern konkrete Antworten auf die konkreten 3 Fragen. Ja, Leistungsbilanzüberschüsse. Ich teile nicht, Investitionen, teile nicht Ihre Beschreibung. Sie hatten davor ein Adjektiv gesetzt, was also die Leistungsbilanzüberschüsse, welche negativen Ursprung sie hätten. Sie sind auch ein Ausdruck von Leistung. Aber es ist schon richtig, dass wir miteinander daran arbeiten müssen, dass die Leistungsbilanzüberschussdifferenzen verringert werden zwischen beziehungsweise Defizite zwischen den Ländern. Das ist eine der Möglichkeiten, wo es auch darum geht, in Europa gemeinsame Felder der Investitionen zu finden, zum Beispiel in Innovation, in Forschung, in Industrien mit hochinnovativen Projekten, wo durchaus diejenigen, die ein höheres Investitionspotenzial haben, und wir zählen zum Beispiel dazu, einen höheren Teil auch leisten können, um diese Differenz auch abzumildern zwischen uns in Europa. Die Frage der Definition von Investitionen ist eine sehr sensible, denn da müssten wir beide sehr viel genauer ins Detail gehen, was heißt Investitionen. Sie wissen, dass da nicht ein einfaches Ja oder ein einfaches Nein zählt, aber dass es eine derzeit, finde ich, gute und interessante Diskussion darüber gibt, ob unser Investitionsbegriff zu eingeengt ist. Nur das kann man nicht mit einem einfachen Ja und einem einfachen Nein beantworten. Und Sie hatten einen dritten Punkt. Die Mindeststeuersätze in der Körperschaftssteuer. Ja, dazu brauchen Sie Einstimmigkeit. Und dazu brauchen Sie Einstimmigkeit. Sie können auch verstärkte Zusammenarbeit anstreben. Ja, aber trotzdem brauchen wir dazu die Mitgliedstaaten und das Einverständnis der Mitgliedstaaten. Ich glaube, wo wir stärker uns als Europäische Union mit aller Kraft engagieren sollten, ist, wenn wir über das Thema Steuern sprechen. Dann ist es die Tatsache, dass die großen Technologiekonzerne hier bei uns in Europa, das ist in Ordnung, wirtschaften und Gewinne machen. Wir sind ein offener Markt, also nicht mich missverstehen da. Aber dass sie unter Ausnutzung der unterschiedlichen Steuergesetzgebung unserer Mitgliedstaaten quasi keine oder minimale Steuern zahlen. Und ich finde, da wird ein Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft gebrochen. Nämlich das Grundprinzip, dass diese großen Konzerne natürlich in der Lage sind, bei uns auch diese wirtschaftlichen Vorteile zu haben und Gewinne zu machen, weil wir eine gute Infrastruktur haben, weil wir ein gutes Bildungssystem haben, weil wir ein gutes Sozialsystem haben. Unser Grundprinzip in der sozialen Marktwirtschaft ist,
Davon kann man profitieren, aber über Steuern trägt man dazu bei, dass diese Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft, die 3 Elemente, die ich eben genannt habe, auch weiterhin erhalten sind und man in sie investieren kann. Und nach diesem Grundprinzip müssen wir dann auch diese großen Technologiekonzerne behandeln, wo sie ihre Gewinne machen. Das, finde ich, ist den Schweiß der Europäer wert. Bien, merci. Nous allons poursuivre sur la question sociale et sur la question de la fiscalité. Et j'ai l'honneur de vous présenter Kira Peter Hansen, qui est la plus jeune députée de ce Parlement. Elle nous vient du Danemark. Yeah, thank you for being here. It's really interesting to hear your thoughts on the different issues. I would like to ask you what your thoughts are on the social policies and inequality, and especially how you will push forward for a true social union, where we put the social rights equal to the economical policies and the official policies. And also, you mentioned in the beginning of the hearing that you would push forward for a minimum salary framework, but like as we know, not everyone is getting a salary and some people are also unemployed. So if you will push forward for a minimum, for a framework on minimum income, and also if you will push for pay transparency so that we can uphold the principle on equal pay for equal work. Thank you. Yes, you're absolutely right that we have go forward on the topic equal pay for equal work in the regions. For that, the first thing we need is transparency, because people do not know what the colleague is getting. And to work on having the model of transparency about income within a region for enterprises, business, for the specific work so that it can be compared with what you're doing would be the first and most important step forward. You were asking me on the topic social policies. I think if we look at the social pillar, and within the social pillar, round about 20 different topics we will have to work on. I elaborated a bit on a few in my introduction, but of course there's an enormous amount to do within the social pillar. And I keep repeating, as it has been accepted or put forward jointly by the 3 institutions, there is no excuse not to work on them. So I would be happy to do that together with you. You know from my track record in my time as family minister and my time as Minister for Labour, how much I've been doing in the field of social policies, how much I've been doing in the field of women's rights, of equality, of reconciliation of work and family, and so on and so on. So I would be happy to work with you on that. Okay, yeah, I'm happy to hear that you would push forward for the gender gap. I don't really think that you answered my question on the minimum income, and I would also like to hear if you would also push forward for specific legislations, and also to follow up on what the things Sven was also asking, because tax justice is a big part of the social justice. If you will push forward for a common consolidated tax base for corporations, and also how you view that single member states can block tax policies to end the tax corporations evasions. This is the topic we've just been debating, and this is. I'm not a friend of a minimum income, because there are too many open questions that I do have that should be answered first. Apart from that, it would be difficult for the European Union to implement a minimum income. But I am open to learn more about evidence. We have some areas where there are pilots, where we start to learn about mechanisms of minimum income. So if they are convincing, I'm willing to reconsider. So far, I haven't seen any evidence that it is really working in the sense the two of us
would like it to be. Thank you. As a piece of evidence, I just want to remind you that 22 or 23% of Europeans are at risk of poverty or social exclusion, and that's a figure that is not. Yeah, but income plays a role in being poor or not, you know. It's not. L'argent ne fait pas le bonheur à lui tout seul, mais enfin il y contribue. Entre femmes médecins, vous allez peut-être vous entendre. Petra de Sutter est ma collègue de Flandre. Elle va vous entretenir de la question de la protection des consommateurs. Nous respirons, nous mangeons, nous touchons, nous buvons des produits qui sont toxiques. C'est pour ça que l'espérance de vie diminue. Il faut faire quelque chose là, non? Thank you. Minister, one of the major principles enshrined in the treaties is the precautionary principle. You know that this principle is intended to protect our environment and the health of our citizens, and it is very, very dear to us Greens. On the other hand, it is often criticized for hampering innovation and for damaging the economic interests of our industry. So I ask you, what is most important? And I will give you one example. When the IARC, which is the WHO, states that glyphosate, for instance, is probably carcinogenic, but EFSA comes to a different conclusion, my question is, who should be believed, the scientists of WHO or the scientists of EFSA? Minister, my question is, will you implement the precautionary principle and make sure that products are safe and citizens will be protected if there is at the same time evidence of potential harm, and if there could be damage to the economic interests of our industries? Will you finally take the decision to ban endocrine disrupting chemicals from our products, food and environment? Thank you. Like in your question is that it included the ifs, because the two of us know, of course, the precautionary principle is an absolute correct principle. And of course, if it's proven harmful, we cannot accept it. And I'm grateful that you put in the ifs, because it has to be evidence-based and proven. You mentioned two sources. And what I think is, in the very end, if we look, I'm a strong believer in science and research, perhaps because of my profession. I think, as I've said already, we shouldn't fight about the evidence. At the very end, we have to bring evidence to the table with renowned researchers and scientists, whether it is the one case or the other case. If it's proven harmful, we have to get rid of it. If the proof is not there, we are in a more difficult situation. You know that then it's not so easy to decide on the topic. Well, if I may follow up on this, the question, of course, is you talked about evidence, and I'm a scientist myself, so I completely agree with you. But then both of us also know that scientific evidence can be used and abused for other interests, because we are talking about experts and scientists, both at WHO, both at EFSA level, and still they come to a different conclusion. You also know that we will scrutinize the glyphosate files, of course, which we now have given by EFSA. So we can't get out of that, because science will, not solve the problem by itself. We will have to make a political decision. And we both are politicians now, being scientists and medical doctors. Still, we have to make that decision. And it will always come to the interest of the health of our citizens and our environment, or the economic interests of the industry. So what is your position on that? Still, we have to take on the battle to figure out what is fact. And factfulness, the Gosling book is fantastic. Factfulness is something where, in times of disinformation and alternative fact, we have to be as clear and transparent how we get to the facts as possible. I know this is a tough job, and I know sometimes you're going crazy because things do not move forward fast enough. But I think you would agree with me, in times where we, as I said, we do have alternative facts. It is the more the imperative for us to be clear on evidence that we can put on the table and prove that things are as described by us.
peux me permettre, nous avons la preuve maintenant que le tabac cause le cancer du poumon, tout comme l'amiante. La petite différence, c'est que pour avoir la preuve, il y a des millions de gens qui sont morts. Nous, on aimerait bien qu'on n'attende pas qu'il y ait des milliers de gens qui soient morts ou malades pour prendre les bonnes décisions. Copyright, un sujet absolument crucial. La question qui va vous être posée va l'être par notre collègue et partenaire pirate Markéta Gregorova de Tchéquie. Thank you. Hello, dear Mrs. von der Leyen. As a part of the German government, you certainly remember the experience of mass protests this year, just before the European Parliament elections. Over 250,000 people in Germany only protested against the copyright reform. The whole of Europe opposed. Petition against the Article 13/17 has been signed by over 5 million citizens. In light of that, I would like to ask you the following question. If the EU wants to succeed in the globalized world, we need a well-functioning digital single market. However, copyright is a major blocking factor for achieving this. Unfortunately, the Commission, the Parliament and the Council have failed in the last term to reform copyright in a meaningful way. The market is still fragmented into 28 parts, while new burdens have been introduced, the upload filters and the link tags. Will you, as President of the Commission, push for copyright reform to tackle this? Thank you. You mentioned the mass protests, and I have my own experience with Article 13, children coming and saying, Mom, why are you breaking the internet? And say, what do I do? Well, Article 13. So what we've learned out of that is a way more, and I said that in an earlier moment already, a way more transparent way to approach things. I think there was a huge deficit of information and clarity. The mass protests were successful because there have been changes made. Of course, you're not satisfied with it, but this is democracy that moving towards a compromise has to bring along that both sides move forward towards the compromise, and not one side gets all and the other side gives all. So within this topic, I've seen how important the transparent information and participation of the public is. They forced politics to see that. So we want processes without having the protests, but to be earlier and clearer on what we are doing. And to work on the digital single market is, of course, something which is of utmost importance for the next Commission. So this will be one of the topics. This is on the top agenda. I'm not sure whether I'm going to be satisfying for you with the topic of copyright, because I saw your reaction to what I was just describing. But that we can work on the topic of digital single market together, that we know that we have to get better in digitalization, that we have to get better in the cybersecurity, that we have to improve the skills of people who are working in these factors, that we have to work on education, and as I say, upskilling the personnel is one of the biggest tasks we have ahead of us. Pardon. So we end up exporting weapons, and these actually are being used to deadly ends. So Reinhard Bütikofer, whom you know, will ask you the question about that. Reinhard? Thank you, Philippe. Guten Tag, Frau von der Leyen. Defence industrial cooperation has been a major project of the outgoing Commission with the establishment of the European Defence Fund. Are you prepared to work on the other side of the coin and take an initiative to transform the 8 criteria of the Common Position on Arms Exports into community law?
just say yes. That's what he wants me to do all the time. So, yes. Let me answer. You can say no to glyphosate. The common position on arms exports, the common standpoint of the European Parliament is very important because, of course, I've seen the extremely harsh debates between member states who have very heterogeneous rules for arms export. So you know that. And I think we will not be able to work in the sense that we need a more homogeneous approach to interoperability of our armed forces within Europe without solving the question of having a unified position concerning arms export on the European level. And therefore, the position of the European Parliament helped and does help a lot because, as I said, there are a huge of the Council, no, the gemeinsame Standpunkt, yeah, helped a lot and does help a lot because these huge debates we do have within the member states, you can only solve them by focusing on if there is a solution and we find a framework and rules under which we do something or do not, we do export or do not export. This is only be manageable when we find a European common solution for that. Follow-up. I think there is a misunderstanding, and I'm a bit surprised, because the common position is not a position of the Parliament, but of the member states, negotiated when you were already in government several years ago under French leadership. And that common position is, and that's the weak side of it, not mandatory. And to transform that into community law would create a mandatory and a common approach, exactly what you say you would want to have. But I also recall that at the Munich Security Conference earlier this year, you made fun of the concerns that some people have with regard to arms exports, and you took a public stance that arms exports policy should be more liberal, and the restrictions should not be as high as they are, for instance, in Germany. Do you think that the common position is liberal enough, or don't you know it? Excuse me, but this is the Munich Security Conference, and the speech I gave there is on record. So easy to follow up. And I was referring to, at that time already, to the European standpoint, and that we have to harmonize our rules and our attitude, knowing that all of us have to move. So I would ask you to look into the detailed formulation I chose at the Munich Security Conference. As I said, it is on record. And that I've said very clearly, we will only move forward if we have a common European definition under what circumstances there are arms exports or not. Thank you. Next topic, rule of law. Terry Reinke. Thank you very much, and thank you very much for coming to us, Madam von der Leyen. I think it's great that you take this opportunity that the members of this Parliament, but also the voters, can get to know you. And as you know, we are currently experiencing a very heavy attack on rule of law in many member states in the European Union, be it restricting press freedom, undermining independence of judiciary. And now we also know that you have already spoken about this topic in different groups today in this Parliament. And let me be
blunt, what we have heard is that you have given very, very different accounts on how you see the situation and what you are planning to do about this. And I can only tell you that this is a very frustrating situation for us, because I can assure you that in this group, we are not asking for a commissioner who is giving, for a commission president who is giving vague statements or who is going to say what the audience likes to hear, but we would like to have a commission president that stands up for rule of law and democracy, and this will be an absolute turning point for us in this decision on whether we are going to vote for a commission president or not. Now, maybe if you answer my two questions, we can get an indication on what your real position is in this field. And the first one is pretty easy. Would you, as commission president, have started an Article 7 procedure vis-à-vis Hungary with the knowledge and the information that you have as the status quo? And the second question is, and there maybe we go on a thought experiment a little bit, imagine you are a delegate to the EPP political assembly that is going to decide on the expulsion of Fidesz. How would you vote as a delegate? If you look at what you know so far, would you expel Fidesz from the EPP or would you want Fidesz to stay a member of your party family? Gedankenexperimente aus gutem Grund sind Experimente, die wir grundsätzlich nicht machen. Hypothetische Fragen beantworte ich grundsätzlich nicht. Aber ich möchte gerne auf das Thema, was Sie eingangs anbrachten, das Thema, was Sie anmahnten, Ihnen sagen, dass das Gute, das andere Hearing ist Livestream gewesen. Das heißt, Sie können genau das jetzt noch einmal hören, was ich dort gesagt habe. Denn das war heute Vormittag und deshalb ist es für mich auch noch mal wichtig, das zu wiederholen. Die Europäische Kommission ist die Hüterin der Verträge. Und politisch müssen wir alles tun, um die Werte, die in den Verträgen festgeschrieben sind, mit den Instrumenten, die wir haben, auch zu verteidigen. Ich habe einen zweiten Punkt gesagt, der mir sehr wichtig ist, dass wir schlussendlich nicht die Schiedsrichter sind, sondern wir haben Institutionen, denen wir auch den Respekt entgegenbringen. Und das ist der Europäische Gerichtshof, der Recht spricht und Recht gesprochen hat und das auch sehr klar getan hat. Also damit auch bewiesen hat, dass er genau in der richtigen Position seine Funktion wahrnimmt. Und der Respekt vor dem Recht gebietet es, dass wir diese Entscheidung akzeptieren, die übrigens auch breit akzeptiert worden ist. Und der dritte Punkt, den ich vorhin gesagt habe, und wie gesagt, Sie können, da das auch öffentlich ist, das noch einmal wiederholen. Ich glaube, es gibt ja nicht nur das Verfahren, sondern es gibt weitere andere Verfahren, dass es wichtig ist in anderen Ländern zu ganz anderen Themen, dass es wichtig ist, sehr viel mehr Transparenz in diese Prozesse reinzubringen und einen solchen Monitoring-Prozess des Verfolgens, des Rule of Law, to abide to the Rule of Law, einen solchen Monitoring-Prozess sehr viel breiter über alle Länder zu legen und ihn transparent auch zu führen. Warum? Kein Land ist perfekt. Auch über Deutschland gibt es ein anhängiges Verfahren beim Europäischen Gerichtshof, also nur noch mal als kleiner Merkposten, wenig bekannt. Und deshalb finde ich, gehört es zur Selbstverständlichkeit und zur Achtung auch aller Länder in der Europäischen Union dazu, dass wir ein solches breites Verfahren für alle Länder einrichten mit einem regelmäßigen Reporting und einer klaren Transparenz auch darüber, wie der Status der Rechtsstaatlichkeit und der guten Rechtssetzung in diesen Ländern ist. Not answering a question is also answering a question. I'm sorry to say that. And the ECR meeting that you have had, I don't believe it has been live streamed. So it would be really interesting because the assessment that other people have been given is very different. But maybe just to very briefly give you the opportunity of giving us a feel. And that is, you are sitting here now. Another potential candidate for commission presidency would have been Frans Timmermans, who I think played a very positive role from our point of view in the fight for rule of law in the last legislature as Vice President. And now my question would be, will you support Frans Timmermans to take this portfolio in a potential next Commission as Commission President? Also on this, I was very clear in the hearings that were live streamed. The answer is yes, but it is up to Frans Timmermans. I told him the door is open if you want the portfolio. Yeah, but do you want him to have the portfolio? That is the question. What do you want? I would very much want him to take the portfolio, but if he decides he does not want to be working in this area again, then I told him that we have
the option together to change the portfolio. So, and I think this is a matter of respect towards his outstanding work he has done, and this is the same as I said this morning in the other hearing. Thank you. We go to mass surveillance. So not all meetings are web streamed, but we are living in an increasingly mass surveillance society. Gwendo, où es-tu? Ah, voilà, Gwendo qui nous vient de France. Bonsoir Madame. Une quantité immense de nos données, nous concernant, nous citoyens, est collectée et conservée par les États membres lors de nos voyages, notamment les déplacements en avion, lors de nos transactions financières, et aussi et surtout à chaque fois que nous utilisons téléphone et Internet. Et cela sans suspicion initiale ni lien avec une quelconque infraction. Ceci est une violation de nos droits fondamentaux. Nous sommes en train de créer pour nos enfants une société de surveillance de masse. Vous-même avez soutenu une loi en 2015 dans le Parlement allemand qui, encore une fois, validait le principe de conservation indiscriminée des données. Vous engagez-vous à imposer un moratoire, comme nous l'avons déjà demandé, sur les nouvelles propositions de la Commission concernant la surveillance de masse ou la collecte massive de données sans discrimination, que ce soit sur nos communications, l'utilisation d'Internet, les voyages, la biométrie ou toute autre donnée concernant les citoyens. Hier haben wir einen klaren Abwägungsprozess und Interessenskonflikt über die Frage, wie lange müssen bestimmte Daten aufbewahrt werden, insbesondere wenn wir über das Thema Sicherheit und Terrorbekämpfung sprechen. Und ich glaube, es ist uns allen in den letzten Jahren auch deutlich vor Augen geführt worden, wie schwierig bis hin fast unmöglich es initial gewesen ist, innerhalb der Europäischen Union Gefährder zu verfolgen und Daten auch zusammenzuführen, um überhaupt in der Lage zu sein, sie als solche zu identifizieren. Das ist auf der einen Seite ein hohes Gut des Schutzes, das da sein muss. Und auf der anderen Seite ist in der Tat der Schutz der eigenen Daten, der Schutz der Privatsphäre ein zweites hohes Gut. Ich glaube, wir sind in einer guten Balance inzwischen und werden immer wieder bei jeder Form der neuen Gesetzgebung, die nicht nur auf der europäischen Ebene, sondern auch auf der Länderebene erfolgt, immer wieder diesen Interessenkonflikt ausgleichen müssen. Und deshalb ist es eben nicht nur eine Frage, die die Einzelnen betrifft, sondern eben auch eine Frage, die unsere gemeinsame Sicherheit betrifft. Je suis désolée, mais il était extrêmement prévisible que vous nous répondiez cela. La réponse sur le terrorisme est la réponse habituelle. L'instrumentalisation du risque terroriste, qui est pourtant une question extrêmement grave, est toujours la réponse qui est donnée. Mais les faits vous contredisent de manière très claire et contredisent ces choix-là. Dans toutes les dernières attaques en Europe, les informations étaient connues, les personnes étaient fichées et elles ont même été surveillées. Et pourtant, elles ont à chaque fois à la fois pu agir et ensuite, elles n'ont pas parfois été attrapées ensuite. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Salah Abdeslam, le seul survivant de l'attaque en 2015 à Paris. Il a été vérifié 2 fois ensuite par la police française. Les informations étaient connues par la police belge, mais pas par la police française. Ne croyez-vous pas que plus de moyens humains, plus de coordination serait bien plus utile que cette conservation des données, conservation qui nous met tous en danger, citoyens qui n'avons rien fait, et qui pourtant n'est pas du tout efficace en termes de terrorisme. Quand est-ce que cette instrumentalisation va-t-elle cesser? Et vous ne m'avez pas répondu, vous ne semblez donc pas être en accord avec le moratoire. Je ne crois pas qu'il y a équilibre, je crois qu'il y a accumulation complète actuellement de règles sur cette surveillance de masse qui va en désaccord avec nos libertés. Wenn ich den Fall Anis Amri anschaue, der zu fürchterlichen Folgen in Deutschland geführt hat, dann ist eine der Komponenten, Sie haben recht, dass die Überwachung sehr lückenhaft war, aber auch die Verknüpfung der Daten einer Person, die mit unterschiedlichen Identitäten in Europa unterwegs war, ist eine der großen Niederlagen auch in der Sicherheit für uns in den letzten Jahren gewesen. Und deshalb glaube ich, dass es ein Thema ist, was ernsthaft zu diskutieren ist, daran, dass Sie sagen, Sie haben meine Antwort erwartet. Ich glaube, das ist auch eine Frage der Konsistenz
in der Positionierung. Ich teile Ihre stete Mahnung, dass wir immer wieder darauf achten müssen, die Freiheit der individuellen Daten und die Sicherheit der individuellen Daten zu überprüfen. Und was ich eingangs sagte, zeigt sich eigentlich auch an unserem Dialog, dass dieser Konflikt zwischen den persönlichen Daten und der Frage, wie viel brauchen wir für Sicherheitsfragen, schwer lösbar ist, aber wir den immer wieder auch miteinander angehen müssen, um bei dem nächsten Schritt der Gesetzgebung dort auch wieder ein gemeinsames Ziel aushandeln zu können. Danke. Next to last question about migration and search and rescue. We are dealing with the Libyan Coast Guard, that is armed gangs that we are paying to capture people at sea. What we would like is Europe to rescue people. Ernest Urtasun from Catalonia. Dear Minister, thank you for being with us today. It's true that one of the most shameful situations that we have experienced in Europe in the last years have been the drowning of thousands and thousands of people in the Mediterranean. There used to be a search and rescue operation by the Italian government called Mare Nostrum, but it was cancelled many years ago. Nobody is doing that right now, only the NGOs, but the NGOs are being criminalized. So I have very concrete questions for you on that matter. First, would you commit as a Commission President to push for a work plan in order to develop search and rescue capacities, either by mandating Frontex to do that or either by looking into member states that are willing to do that? Would you take the political leadership to make that possible through a work plan from the European Commission? And secondly, would you agree on strengthening the legal framework to decriminalize humanitarian assistance, either by presenting guidelines to member states on very clearly how to decriminalize that, or either by opening the facilitators directive in order to exclude humanitarian assistance from criminalization? I would like to have concrete answers on these three questions. Thank you. Zu diesem Thema vielleicht Folgendes. Diese Situation ist unfassbar und unhaltbar. Und ich will Ihnen sagen, dass ich habe in meiner Eigenschaft als Ministerin im Jahr 2015 damals den Anfang ist falsch, es war ja schon vorher da, aber den Anstieg des Dramas sehr deutlich erlebt, als in einem Wochenende vor Ostern 2015 800 Menschen vor Lampedusa ertrunken sind. Damals habe ich beschlossen, dass wir die deutsche Marine dorthin schicken einfach, ohne weiteren Auftrag, um zunächst einmal überhaupt humanitäre Hilfe leisten zu können. Daraus ist Schritt für Schritt für Schritt dann im europäischen Konsens die Mission Sophia erwachsen. Ich kenne nicht die Zahlen, die Gesamtmission Sophia gerettet hat, aber ich weiß, dass die deutsche Marine 22.000 Menschen das Leben gerettet hat, wohl wissend, dass wir das Thema nicht isoliert alleine betrachten können. Und ich glaube, hier im Raum gibt es auch viel Verständnis und Wissen darüber, dass wir dieses Drama, das sich dort abspielt, auf die Dauer nur bewältigen können, wenn wir in der ganzen langen Kette der Migration als Europäer kraftvoll auftreten. Das heißt, dass wir die ganze Kraft, die Europa hat, und Europa hat da viel Kraft, einsetzen, in den Herkunftsländern die Situation zu verbessern. Das ist genau ein Punkt, wo Europa auch notwendig ist. Das ist das Thema Diplomatie, das ist das Thema wirtschaftliche Zusammenarbeit, das ist das Thema Stabilität, dass wir zweitens in der Lage sind, auch das Thema der Migration und des Asyls innerhalb Europas gemeinsam zu lösen, indem wir miteinander definieren, was ist Asyl, was ist legale und was ist illegale Migration und wie gehen wir damit um. Ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass die Dinge in einem erschreckenden Maße im Augenblick verhakt sind. Aber das ist ein Grund mehr, mit neuem Schwung und mit neuer Kraft daran zu gehen, hier weiter voranzukommen auch.
Und wenn wir nicht die ganze Kette betrachten als Europäer, werden wir niemals eine Besserung erreichen. Und deshalb ist meine Haltung, dass wir sehr schnell wieder einen Konsens finden müssen, wie wir mit der Mission Sophia weitermachen werden. Sie wissen, dass sie vollkommen zum Erliegen gekommen ist und dass wir, und das sind die Mittel, die wir einsetzen können, dass wir darüber hinaus mit großer Kraft auf europäischer Ebene unsere Mittel, und wir haben da viele, einsetzen müssen, um genau in den Herkunftsländern die Hilfe zu leisten, die notwendig ist, den wirtschaftlichen Aufbau nach vorne zu bringen, der gebraucht wird, um dort auch tatsächlich dann eine Veränderung bei dem Thema Migration zu erreichen. Well, the Sophia mission had never such a rescue mandate. Search and rescue mandate never had. Frontex never had a search and rescue mandate. They were there to protect borders and they will rescue people when receiving signals of alarm, but never doing an active search and rescue operation like the Mare Nostrum Italian operation did in the past. Plus, the Sophia operation now has decided to take out all the boats they have in the Mediterranean. It was a decision taken last month. So we are really in a really bad situation. That is why I would like to have an answer, concrete answer on you on what are you planning to do as a Commission President in order to deploy search and rescue capacities, which we don't have at the moment, and Frontex and Sophia were not doing. And also on the humanitarian assistance decriminalization, you haven't answered that as well, and I think this is extremely important, particularly having, as we have seen in the past and recently in the last days, a citizen arrested in Italy because of that. So I would like to know, as Commission President, what you want to do in this particular field, also decriminalizing humanitarian assistance. Also erstens ist es ein absolutes Gebot auf hoher See, Menschen, die in Seenot sind, zu retten. Das ist ein inhärentes Recht auf hoher See. Und genau mit diesem Prinzip sind wir auch ursprünglich, bevor die Mission Sophia kam, dort unten gewesen mit Schiffen. Nochmal, normalerweise haben wir keine zivilen Missionen, sondern wie die Mission Sophia eine aus der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufgebaute Mission. Und wenn Sie sagen, Sie hatten keinen Auftrag, es ist die Pflicht, auf hoher See Menschen in Seenot zu retten. Und genau das ist getan worden. Ich habe Ihnen eben die Zahlen auch genannt. Deshalb ist es wichtig, dass die Sophia-Mission wieder mit Leben erfüllt wird, dass wir zu einer Lösung dieses Themas kommen. Ich kann auch gut nachvollziehen, dass es für Länder schwierig ist, die unter dem Dublin-Abkommen diejenigen sind, die im Prinzip mit der Frage dann auch alleingelassen werden. Also eine Reform des Dublin-Systems ist der nächste Schritt, den wir miteinander auch gehen müssen. Denn es kann nicht sein, dass ein Land schlussendlich oder wenige Länder schlussendlich, die an den Küsten liegen, die ganze Problematik selber lösen müssen, sondern wir müssen als Europäer insgesamt das Dublin-System verbessern. Wir müssen klären, wie wir mit Migration, auch Migration, die illegal an unseren Küsten auftritt, wie wir mit den Menschen, wie wir diese Menschen auffangen und aufnehmen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das eines der Themen ist, was wir mit aller Kraft gemeinsam angehen müssen. Ich werde als Kommissionspräsidentin auf jeden Fall mich dafür einsetzen. Bien, vous devez savoir qu'on a adopté la réforme de Dublin ici au Parlement européen. Ce n'est pas comme si c'était un souhait. Nous l'avons adopté à une très large majorité. À vous de travailler avec le Conseil pour que ces gens se mettent à un peu travailler. Dernière question, Brexit. Molly, where are you? There. Thank you, Philippe. Thank you, Dr. von der Leyen. So I must admit that not all your answers have been received very warmly, but I, for one, was delighted to hear you say that you hope Brexit never happens, because I agree with you about that. As a British MEP, I have to acknowledge that Brexit has caused a great deal of heartache both here and in the UK. But for me, Brexit isn't just a crisis for Britain. It's a crisis for the whole of Europe. My country was just the primary target of far-right and anti-European forces, and other countries will follow. So my view is that we need the vision of the founding fathers who built the European Union together, and they had the vision to put that effort into making sure that the countries of Eastern Europe and Southern Europe were brought into democracy. And I find it very sad that one of the big countries
namely my own, Britain, is not being given that same energy to keep us in the European Union. And actually in Britain now, as you probably know, we have the largest and strongest pro-European movement anywhere in the continent. So while we're doing everything we can to fight Brexit at home and to fight for democracy in Britain, I'd like to ask you, what are you going to do to help the majority of Brits who now want to stay in the EU to succeed in stopping Brexit? Zunächst einmal, Philippe hat mich ja gleich eingangs vorgewarnt, dass, weil Sie sagen, die Fragen kritische Aufnahme finden, so kenne ich sie und so schätze ich sie und das gehört eben schlicht und einfach auch dazu. Zum Brexit. Es ist nicht sehr einfach, Ihre Frage zu beantworten, was wir tun können, damit die Demokratie in Großbritannien weiter fortschreitet. Diese Frage ist schwer zu beantworten. Aber zum Brexit selber kann ich noch mal meine Haltung bekräftigen. Ich bin tief davon überzeugt, I'm a strong believer in Remain. So, das vorweg, I am a Remainer, if I would have to say something. But I do not have to say anything in your country, it's a domestic national topic. But it has, of course, es hat viele Auswirkungen auf uns. Und insofern bin ich der festen Überzeugung, ich glaube, die Europäische Union hat mit Haltung und mit der richtigen Einstellung diese Verhandlungen, die geführt werden mussten, unter den roten Linien, die durch die britische Regierung uns aufgezeigt worden sind, geführt. Nochmal meine Achtung für Michel Barnier, wie er das auch geleitet hat. Wir sind zu einem unter den Bedingungen, die vorgegeben waren, Ergebnis gekommen, das gut ist. Wir wollen das alles nicht, aber unter den Bedingungen, die vorgegeben waren, ein Ergebnis, das gut ist. Ich gehöre zu denjenigen, die der Überzeugung sind, dass es richtig war, zu verlängern, mehrfach seit dem 29. März. Und damit schildere ich Ihnen auch schon, was meine Grundhaltung ist. Wenn das Vereinigte Königreich mehr Zeit braucht, dann, und wir hoffen, mehr Zeit braucht, vielleicht ist das die richtige Formulierung, dann halte ich es für richtig, denn die Folgen eines überstürzten, eines Hard Brexit sind, ich will gar nicht nur von den wirtschaftlichen Folgen sprechen, sondern auch für die Beziehungen unserer Länder untereinander katastrophal. Und nochmal, der Brexit, wenn er denn stattfinden sollte, und ich hoffe, er findet nicht statt, ist nicht das Ende von etwas, sondern der Brexit ist dann die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, eine Tonsetzung für etwas, was neu beginnt, eine neue Zusammenarbeit, die beginnen muss. Und deshalb ist es so wichtig, dass Europa weiterhin mit Noblesse und mit Geduld diesen Prozess auch begleitet. Der Standpunkt, was den Deal angeht und was den Backstop angeht, dort haben wir meines Erachtens gut verhandelt und den sollten wir auch mit aller Kraft verteidigen. The follow-up goes to Alan Smith from Scotland, also Vice President of this group for European Free Alliance. Thanks, Philippe. Mrs von der Leyen, I very much appreciated your comments and echo Molly's sentiment that we have a strong pro-European sentiment growing within the United Kingdom, which, as you know, Scotland had a very strong pro-EU sentiment to begin with. But the UK is a complicated place. We have a very fragile peace process within Northern Ireland. We see a lot of things moving within Wales as well. And along with Welsh, English and indeed Irish colleagues here, we're clear that the best Brexit is no Brexit. So you say that it's not necessarily a matter for you to help us, but you can help us. And you can help us by confirming one thing now and by confirming what you've already said in terms of if we need more time, you'll be our ally in giving us more time. How much time would we have? And also, if you could confirm, I was one of the Scottish parliamentarians who took the UK government to the European Court of Justice over the terms of revocation of Article 50. We know that we can unilaterally revoke Article 50 legally, but could you, in a position which you may be looking at fulfilling, could you confirm for us that the UK could revoke Article 50 up to the very last minute without political consequences, and that the door is open for us to do so? Yes, the door is open because we want you in. And the political consequences are way harder when it comes the other way around. So, as we've said, we want you in. We are prepared
for whatever happens, but if we are to choose, we want you in. In which case, if I may, as a very cheeky follow-up to my follow-up, I'd like to invite you to Scotland to come and see our very pro-European sentiment. You'll be very welcome by our very strong First Minister, who's a very strong pro-European lady. I know, and I'm a fan of her. And as I have a child studying in the UK, I know firsthand how the debates are. So, respect and good luck. Thank you, and these will be your last words in this group meeting. For today. Thank you very much, and good luck with the rest of your trajectory in visiting. I guess how many groups? You still have one? Today I had 3 groups: S&D, Renew Europe, and the Greens. Yesterday ECR, and tomorrow the far left. Good. So I had it all.